Good morning, children. In today's session, I am going to take class for 7th Standard English Supplementary, that is Unit 2, page number 130. The lesson name is Naya, the home of chitrakaars. Okay, Naya, the home of chitrakaars. So, the chitrakaars means artist. Kalingargal solron, like painters, lyricists, then singers, so other performers, and the other artist. So the chitrakaars means artist. Naya is a quaint little village. Quaint means old little village in West Bengal's Midnapur district. That is West Bengal, Midnapur, West Bengal, Midnapur district. Okay. This Naya is an old village. It's old village in West Bengal's Midnapur district. However, it is not an ordinary village. Around 250 patwas or chitrakaars. So chitrakaars are otherwise known as patwas. Chitrakaars are otherwise known as patwas, or in English you can say artist. Kalingargal sonaliya, artist. So chitrakaars are otherwise called as patwas, and they are told as a artist. I said artists live there. So it's not an ordinary village. Around 250 artists live in that village. Which village? Naya. These folk artists are, so who are there? Painters, those who paint, lyricists who write the songs, singers and other performers, all rolled into one. All these we can find in this village called Naya. So many artists are there, like painters, singers, lyricists and other performers also are there in that village. They practice an ancient folk art called Patachitra. What is that? Ancient. Ancient means old, I said. Very old. Ancient means very old, right? Ancient folk art called Patachitra. This is a type of storytelling using painted scrolls. So Patachitra is a storytelling. Nama storytelling solraliya. So how we say the storytelling? With the pictures. With the storytelling means you know what is storytelling. From the LKG and all you have learned storytelling. The picture vecha story solranga. Same way here also. Patachitra is a type of storytelling using painted scrolls. Painted scrolls I can see in this picture. It's painted. In the painting liya ungalku vandu story puriyum. புரியுதா? லைக் ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் நீங்கள் எப்படி படிக்கிறீங்க, அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் அந்த அப்படியே பிக்சர்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும். அந்த பிக்சர்ஸை வச்சு அந்த ஸ்டோரியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். சேம் வே திஸ் ஆல்சோ பத்தச்சித்ரா. அந்த பெயிண்டட் ஸ்க்ரால்ஸ்னால் மூவிங், ஒவ்வொரு இதுவாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல அந்த பெயிண்டிங்ஸும் அப்படி என்ன இருக்கும், மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். தட் ஆல் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஸ்க்ரோல். ஸோ ஸ்டோரி டெல்லிங் யூஸிங் பெயிண்டட் ஸ்க்ரோல்ஸ். The scrolls have stories painted on them. So நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ அந்த ஸ்டோரிஸ் வந்து சொல்ல அந்த ஸ்டோரி வந்து அவங்க பெயிண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த பெயிண்டிங்லேயே நம்ம வந்து ஸ்டோரி கண்டுபிடிச்சிடலாம். Painted on them and the artist sing the story as they unroll the scroll. ஸோ அந்த ஸ்க்ரால் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது what does the artist do? They sing the story. இப்போ நம்ம ஸ்டோரி ரீட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி they sing the story. This art has been practiced since the 13th century. So what century? 13th century. From the old, very traditional 13th century it has been practiced. Traditionally, traditional means old fashioned. Such storytellers took their painted scrolls from village to village. So ஒரு வில்லேஜில் மட்டும் அவங்க வந்து இது வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணல. They go to village and they perform this program. Okay, அந்த ஸ்க்ராலை வச்சு அவங்க அந்த பெயிண்டிங் ஸ்க்ராலை வச்சு they say the storytelling by singing also. So in every village they unroll the scrolls frame by frame and sang patragon or the story song. So they go to village and same way they'll keep this painting and their scrolls will be moving on. They sing the story. Okay, that is song called the patragon or the story songs. You can say that is patragon or the story songs. In return for their performance, ஸோ அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்ட அப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது நம்ம நல்லா பண்ணால் நமக்கு வந்து gift கிடைக்குது இல்லையா, ஸோ we'll get the prize. So same way these also, in return to their performance, the villagers give them rice
vegetables and money. So அதாவது நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ரைஸ் கிடைக்குதுல்ல, சேம் வே ஹியர் ஆல்சோ ஆஃப்டர் த பெர்ஃபார்மிங் the village people give them rice, vegetables and the money. Their stories included mythological stories, that is purana kadaigal சொல்றோம் இல்லையா, mythological stories and tribal folklore. So both are called as the purana kadaigal. Nowadays the artists sing of, so அந்த காலத்தில் வந்து புராண கதைகள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, but nowadays the artists sing of social messages and contemporary events as well. Social messages, nowadays the people sing of the social contemporary events, na modern events, இப்போலாம் மாடர்னாக என்னென்ன நடக்குதுன்னு, ஸோ மாடர்ன். ஸோ ஃபார் தட் திஸ் இஸ் இப்போ சோஷியல் மெசேஜஸ்னால் லைக் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ட்ரீஸ், ஃபீமேல் இன்ஃபென்டிசைட்னா பெண் குழந்தை பிறந்தா கொண்டுடுறாங்க இல்லையா, அதெல்லாமே வந்து ஃபீமேல் இன்ஃபென்டிசைட், அதை பற்றியெல்லாம் வந்து சோஷியல் மெசேஜஸ் சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் மாடர்ன் ஈவெண்ட்ஸ் நவ். ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து புராண கதைகள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, பட் nowadays social messages they are giving by the stories. Now over time, however, people lost interest in this art form and there were very few artists and fewer listeners. So time போக போக years by years what happened, இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பீப்புளுக்கு வந்து அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் அது மேலே போயிடுச்சு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இன்னும் ஃபியூ ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஃபியூ லிஸ்னர்ஸ். அது இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்து 250 people அந்த மாதிரி இருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ ஆனால் இப்போ வந்து அதோட பீப்புளுக்கு அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதனால ஆர்டிஸ்ட்டும் கம்மி ஆகிட்டாங்க, அது லிஸ்னர்ஸும் வந்து கம்மி ஆகிட்டு இருந்தாங்க. டு கீப் their art alive in the modern world. ஸோ அது கம்மி ஆகிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், மெயின்டைன் பண்ணுறோன்னு சொன்னதுக்காக டு கீப் அலைவ் இன் த மாடர்ன் வேர்ல்ட் த பத்வாஸ் அடாப்டட் த ஸ்கில்ஸ்னு என்னது, திறன்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா, அண்ட் தீம்ஸ் டு த டைம்ஸ். தீம்ஸ் என்னது, பேச்சு திறன், எழுது திறன், அதில் இருக்க ரைட்டிங் ரீடிங் என்ன இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, திருப்பியும் அதை வந்து கொண்டு வரதுக்காக ட்ரை பண்ணாங்க. An innovative step they took to do this was to establish a Pathachitra village at Naya. So innovative step means new, okay, to bring the new and the original one. So new and the original, to do this was to establish, to bring a new Pathachitra village at Naya. So அது வந்து கம்மியாயிட்டே வரதுனால திருப்பியும் அவங்க வந்து ஒரு innovative step எடுத்துருக்காங்க, innovative step to bring that again, okay, newer. Slowly the efforts to revive their artistic heritage started paying off. So they again restarted it. Today the Pathachitra art is flourishing again. So flourishing na திருப்பியும் வந்து அது வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கு, ஃப்ளரிஷ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஃப்ளரிஷ்னா அப்படி எல்லாரும் ஒன்றா அப்படி வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Flourish again in the village with village youngsters. Youngstersனா young people taking up the traditional art form as a passion and as a profession also. அவங்க வந்து அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இது எடுத்துக்கிறாங்க, as a professionாக கூட அவங்க வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ again. A traditional patha was painted on a canvas made of jute fiber. Now it is made by stitching together sheets of commercial poster paper. ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து ட்ரெடிஷனில் வந்து கேன்வாஸ் இதில் மேட் ஆஃப் ஜூட் ஃபைபரில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் நவ் ஸ்டிச்சிங் டுகெதர் ஷீட்ஸ்னால் போஸ்டர் பேப்பர்லாம் இப்போல்லாம் நம்ம இதில் வந்து போஸ்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா. நவ் தே யூஸிங் இஸ் அந்த போஸ்டர் பேப்பர். த கலர்ஸ் கம் ஃப்ரம் பிளான்ஸ். ஸோ அந்த போஸ்டர் பேப்பரில் அவங்க எப்படி அதை பெயிண்ட் பண்ணுறாங்க, த கலர்ஸ் ஃப்ரம் பிளான்ஸ் சச் அஸ் மேரிகோல்ட், இண்டிகோ, டீக் லீவ்ஸ், சாஃப்ரான் அண்ட் டர்மரிக். ஸோ இந்த பிளான்ஸ்லேருந்து கலர் ரெடி பண்ணி அந்த போஸ்டர் பேப்பரில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பெயிண்டிங் இட். So they also use a lamp black na carbon black. So they also using it. The colors are mixed in coconut shells seriyo இல்லையா, தேங்காய் இதுக்குள்ள அது coconut shells with the sap of the bell tree. Bell tree is nothing but the wood apple which acts as a glue na another gum சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து கம்மா யூஸ் பண்ணுறாங்க. So the colors are mixed in coconut shells with the sap of the bell tree which acts as a glue. After finishing, the thin cotton cloth is glued to the back of the painting. அந்த காட்டன் கிளாத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பெயிண்டிங்க்கு பின்னாடி க்ளூ வச்சு ஸ்டிக் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இட் வில் லாஸ்ட் லாங். ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும்னு சொல்கிறதுக்கு அது செய்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் த கம்ப்ளீட்டட் ஸ்க்ரால்ஸ் ஆர் ட்ரைட். ஸோ அது ஒட்டிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ட்ரைட் பண்ணுறதுக்கு வச்சிடுறாங்க. ஸோ த கம்ப்ளீட்டட் ஸ்க்ரால்ஸ் ஆர் ட்ரைட் இன் த சன் பிஃபோர் தே ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் அ ரோல்ட் அப் பண்டல்ஸ். அது என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ஃபுல்லாக they are drying it in the sun before it making it into the bundle. ஸோ நம்ம ட்ரை ஆன உடனே ஒரு பேப்பர் ஒரு ரோல் பண்ணி வச்சுருவோம் இல்லையா. இப்போ சார்ட்டெல்லாம் இருக்குது, அதனால் நம்ம என்னெல்லாம் பெயிண்ட் எல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம், ரோல் பண்ணி வச்சுருவோம். சேமே அவங்கள என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த போஸ்டர் பேப்பரை வந்து அது ஃபுல்லாக அந்த க்ளூ வச்சு அந்த கிளாத் ஒட்டிட்டு
they are keeping it in the sun to dry before they can roll it into the bundles. Today, the patwas make rectangular and square shaped paintings of different sizes. They are doing the paintings of square and rectangular of different size. Social messages. So what are social messages like they are giving? Conservation of trees, as I said, female infanticide, that is killing of newborn child. Okay. Then child trafficking, that is girl child the kindle பண்றதெல்லாம் இருக்குல்ல, the child trafficking, and AIDS awareness figure in their paintings. So they are doing everything in the paintings. அந்த figure வரைஞ்சு அந்த paintingsல அவங்க வந்து சொல்றாங்க அந்த ஸ்டோரியை. They also paint images of traditional subjects such as a cat eating a lobster or a fish. Cat eating a lobster or a fish. Tigers, rows of cows or white owls. The patwas today do not make too many long story scrolls. So nowadays இப்போ முன்னாடி காலத்துலலாம் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. But nowadays they are not using too many scrolls. A few of them still sing their self-composed songs, but only on demands. A few of them sing only their self-composed song also they are singing. The Patachitra art tradition was traditionally passed down from father to son. So male da father and son adha பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. But nowadays even a female also, that is patwa woman, have also taken up the craft. So அந்த காலத்துல வந்து traditionally father பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அப்புறம் son பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அவங்களோட son அந்த மாதிரி. But nowadays even a woman also taking up this profession under an initiative art of livelihood. Some of these women are leading local development. Then since 2010, we are in 2020 now, and that is 2010, that is 10 years before, an annual 3-day festival, Port Maya. What is 3-day festival? Port Maya. What is that? Port Maya. It was a 3-day festival. It is a festival which has been held to celebrate the success of the local artists. That is success of the local artists. They are celebrating this as a Port Maya. Held in November every year. So every year in which month? November. The festival exhibits modern paintings as well as scrolls dating back hundreds of years before. At this time, the villagers paint the mud walls of their houses. Mud walls. Wall அப்போல்லாம் வந்து இதில் இருக்கும், மண்ணில் பண்ணியிருப்பாங்களே, அந்த mud walls of their houses என்ன பண்ணுறாங்க? They are painting. And the colorful Patachitra motifs and the hand scrolls and the ropes in the courtyards. And the hangings இருக்குல்ல, அந்த rope வச்சு hang rolls இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வச்சு அவங்க பண்ணாங்க. They also clean up the surroundings, and their surroundings are clean, and decorate the entire village with flowers. They are decorating the entire village, the full village with flowers to get ready for visitors. Visitors are those who come from the outer village. So அவங்க outer places வராங்க இல்லையா, to the village. They are the visitors. As there are no hotels in the village, the visitors stay in tents. Tents, கூடாரம் சொல்ற இல்லையா, tents. And so there is no hotels in that village. It's a small village. அங்கே hotels எல்லாம் இருக்காது இல்லையா. So they stay in the tents. Then during the festival, the quiet hamlet is transformed. Quiet means hamlet means village. Okay, small village. Okay, hamlet is transformed into a vibrant cultural hub, that is cultural center, where visitors can learn about the craft of Patachitra. So the visitors who are coming can learn about this art called the Patachitra. So this small village has become a big center. Okay, now several workshops are held, stories are told, different types of Patha artwork are displayed for sale. Sale na விற்கிறாங்க இல்லையா. So all this artwork, okay, கலை இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அவங்க பண்ணி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சேலுக்கு வைக்கிறாங்க. Musical and dance performances by well-known artists start in the evening. Not only they are selling this, they are doing even the songs and dances, singing and dancing performance by well-known artists in the evening, and go on well into the night. Till the night they start in the evening and they continue till the night. The songs, singing and dancing performances. The patwas hold demonstrations on natural color extraction from source. So that is a presentation given by about the patwas as from on natural color. Watching a patwa singing gently as he or she
unfolds the scrolls in an unforgettable experience. That is, spread the scrolls in an outspread the scroll in an unforgettable experience. It's an unforgettable experience which you cannot forget. The play of light and shadow from the oil lamps on the soft colors and delicate imagery of the paintings is very magical. On the paintings அவங்க பண்றது, அப்புறம் the soft colors and the play of light and shadow of the oil lamps, இது எல்லாமே வந்து மேஜிக்கலாக இருந்தது. If you are interested in traditional art and crafts, traditional நான் சொன்னேன் அந்த காலத்து இல்லையா, if you are interested in this arts and craft, do visit this unique village. That is a different village, okay, strange village. It will be a delightful experience in a beautiful rural setting. So if you go to this village, if you are interested, you can see the traditional art and crafts. If you visit this different village, that is a unique village, so it will be a delightful, happiest experience in a beautiful rural setting. Now see page number 133, children. Now see B, write the apt word for the given phrases. So if you have the book, I'll write on book, board, you can write it in your book, children. So if we have understood the story and you have listened carefully, you will tell the answers for this. That is the traditional folk art of West Bengal. What is the folk art? Patachitra. Okay, Patachitra is the folk art of the West Bengal. Annual festival to celebrate the success of local artists. What that festival name I said? Port Maya. What is that? Port Maya. Okay. The next is the other name for storytellers. What I said? Storytellers are otherwise called as a patwas. Yes, good. If you have listened the lesson carefully, it will be easy for you to answer. Then conservation of trees, female infanticide, etc. are the social messages. Social messages. Yes, children? You can write in your book. That is part B, that is page number 133. Then see the fill in the details of the mind map. First one, characters they have given. The artists of Naya are called patwas or chitrakaars. Chitrakaars means what I said, artist, right? And they can be said also as a patwas. These folk artists include dash and dash they have asked. So 4 dash are said. First is painters, then lyricists, then singers, and last is performers. There are 4 dash, okay? What are that? Painters, lyricists, singers and performers. Next, the number of artists. How many artists there in the village? I said, yes, 250. Okay, 250 artists in that Naya village. Then down see the setting, solution and problem is there. Setting, that is state. What state is that? What is that state, children? Yes, West Bengal. Setting is given there down. Okay, West Bengal is a state. The Patachitra is there in the West Bengal. Then district, what I said first, I said Midnapur in West Bengal. Then what village is that? Naya. Okay, did you understand this, children? Next solution they have asked. Solution is patwas established a Patachitra village at Naya. So what is the solution? Problem they have already given there itself. So solution, what you have to write this, patwas established Patachitra village at Naya. Okay, children? And the problem is this art form faded over a period of time. So கொஞ்ச நாள் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது என்ன ஆகிட்டு வந்துச்சு, அதோட அது கம்மியாகிட்டே வந்துச்சு. So this is a problem there. So with this we are finishing this lesson, children. So the next lesson we will start with another class. Thank you.